Mm. As far as I remember, we just came to the parable of the vineyard, Mark 12. But we decided to postpone an in-depth study of this important parable till today. We also spoke a lot about Old Testament motifs that can be seen here. I suggest that we follow the same pattern as we did earlier, namely we ask someone, maybe the four Štitsa, Larissa, to read this text in Greek. Is it okay with you? Yes, okay. Okay. Then we read it in Russian and look whether there are reasons to change my earlier, more functional equivalent translation to be a bit more literal, as we did quite a lot of times in our study. And then we can discuss the Old Testament parallels and other issues of intertextuality within this parable. Can you share your screen? Yes. Полусферой белой, да, с Может быть, Лариса, поскольку сегодня у нас еще много времени для этой притчи, нам не мелочиться прочесть, скажем, все первые 9 стихов по-гречески. Ой. Да, хорошо. Только я сейчас только вам его задал, как у меня почему-то все перенеслось на начало. Простите. Сейчас видно, Лариса? Да, видно. Окей. Kai erxata autois en parabolais lalein. Ampelona anthropos efuteusen kai perieteken fragmon kai oruxen apolenion kai oikodomesen purgon kai exedeto auton georgois kai apodemesen. Kai apestalein prostus georgus to kairo dulon ginaparaton georgon labe apoton karpon tu ampelonos. Kai labontes auton ediran kai apestelan kenon. Kai palen apestelen prosautus alon dulon kakenon ekefaliosan kai etimasan. Kai alon apestelen kakenon apektenan kai polus alus gusmen derontes gus de apoktenontes. Эти гена eichen huon agapeton apestelein auton eschaton prosautus legon voti entrapesontei ton huon mo. Ekeinoi de voi georgoi pros eotus eipan
Βοτικούτος εστίν γο κληρονόμος. Δεότο αποκτέινομεν αυτόν, καί γεμόν έσται γε κληρονομία. Καί λαμπόντας απέκτηναν αυτόν, καί εξέβαλον αυτόν έξω του ομπελώνης. Τι ουν παγιέσαι ο Κύριος του αμπελώνος. Ελέουσαται καί απολέσει τους γεωργούς, καί δώσει τον αμπελώναν άλλους. Спасибо. И он стал говорить им притчами, или такие притчи. Это то, что мы обсуждали в прошлый четверг. Один человек разбил на своей земле виноградник, обнес его оградой, перед фрагмон, выкопал яму, чтобы давить в ней виноград. Вот. Я уже говорил о том, что мне показалось, что в Юполейне он, видимо, все-таки вот как-то так нужно перевести. Мне кажется, мы ничего не добавим и не потеряем по отношению к греческому тексту, если в данном случае одно слово, которое было когда-то здесь в греческом языке, переведем целым выражением. Построил сторожевую башню. Думаю, что слово «сторожевая» опять же, может быть, подойдет для перевода греческого «пюргон», потому что если древним разбивателям виноградников было понятно, зачем ставить виноградники башню, то я думаю, что, наверное, мы тоже ничего лишнего не добавим, если перейдем самый пюргон дополнительным. Это немножко, конечно, functional equivalence. И, передав все это работникам, уехал. И когда подошел срок, то Кайро, он посылает к работникам своего слугу, чтобы взять у них часть урожая. Вот здесь у нас часть передает греческое апотон карпон, да? Как бы генетивус партисивус плюс предлог апо. Но они этого слугу схватили, избили и отослали назад ни с чем. Хозяин послал к ним другого слугу. Ему разбили голову экефалиосом и издевались над ним. Это может быть, вот как вы могли видеть, в целом я считаю, что у нас есть право передавать одно слово несколькими или прочее, если это не сдвигает семантику греческого слова. Я знаю, конечно, буквально греческое «этимос» означает «обесчестили». Мне кажется, что русское «обесчестили» немножко придвигало бы это в очень специфическую область. То есть явно имеется в виду, что как-то вели себя по отношению к нему неподобающим образом, но не обязательно со всеми теми семантическими оттенками, какие есть в русском, обесчестить. Еще одного послал, его убили. И еще многих своих слуг он послал к работникам. Одни слуги были избиты, другие убиты. Был у хозяина сын. Это еще был у хозяина сын. Да? Единственный, любимый. Агапетос. Это, конечно, сразу же у нас внутри текста отсылает к истории про Авраама и Исаака. Да? Которую мы тоже вспомним. Эсхатон, то есть в конце концов, он посылает его
к работникам, думая, если переводить же легун как думая, думаю, что это справедливо, да? Что они постыдятся сына моего. Но эти разбойники сказали друг другу, это наследник. Убьем его, и все. Наследие будет наше, все нам достанется. Они схватили его, убили и выкинули из виноградника. Что сделает хозяин виноградника? Придет и казнит этих работников. Погубит. Наверное, казнит, нормальный перевод. А виноградник передаст другим. Вот. Но если говорить про на уровне вот, буквального перевода, к моему бывшему функционально эквивалентному переводу, который сейчас немножко двигается в сторону большего буквализма. Есть какие-нибудь претензии, предложения? Ну, мне не нравится единственный сын. Не нравится единственное? Почему? Ну, это ломает тогда. Ну, я понимаю, что это притча, но нет уже в тексте единственный. Есть возлюбленный, любимый. Вот. А так, Есть и гейс. В общем, это сломает. Сломает то, что у Бога якобы есть один сын, потому что в английских переводах такое тоже встречается в другом контексте. Послал единственного сына. И получается, что когда Господь говорит, что вы мои сыновья, вы мои дочери, то это вступает в контрадикцию. То есть, если он единственный, то он вообще один. Я просто не могу сообразить, как это лучше сказать, перевести. Окей, давайте посмотрим. Я пока буду выводить на экран разные существующие переводы. Вот. А пока, может быть, попросим Джоэля откомментировать. Joel, we had small discussion about this race. Эти гена эйхин гион. Агапетон. Does this race imply the uniqueness of the sun? Of course, race is not the same as monos. Yeah. Yeah, I mean, it seems to me that what it's saying, the contrast is with all the previous servants. And then he still has one person left to send. So I'm not sure that the implication is that it's his only son. Though, as I think you mentioned, the Akedah story, Yes, the Abraham and Isaac is in the exactly. background. And some of this language, like the huios agapiton, huios agapetos is from Genesis 22. And there, of course, he is at that point Abraham's only son, right? So, yeah, I mean, I could see going either way with the translation. How did you translate this in your commentary? Let's see. Yeah, okay, so I said he still had one, his beloved son.
So I guess I was taking it as he still had one person left he could send. In English language, does this imply that he was monos or not? Monos in the sense of an only child? Only, yes. I don't, not the way, no, I think my translation, as I said, it's only implying, well, I don't know. I guess logically, if he had two sons, uh, and he sends only one, then he still would have another one left, uh, to send. So maybe it does imply just one son, but I think I, my, I was taking it that the contrast was just with this large group of previous people that he sent, and they all came to a bad end, but he still has one person left to send, and that's his beloved son. So I mean, is unknown David trying to like get in the theological sense of monogenitos or something like that? Is that the what's behind the question? No, no. Behind the question is, God have not only one son. He have only begotten son that he love. But Jesus is not only son. So I see. in Russian translation, один сын любимый. So God has only one son. But I see that another one he have. Okay. But the Georgois think that if they kill this son, there would be no heirs. Yeah. And it means that it was the only son. Yeah, I think that's right. So after this last messenger is killed, I it seems like there's nobody left to send, and so instead of that, God just comes and destroys uh, these workers, these evil workers. I perceived your translation as well as the English, German, and French translations that I briefly looked at now as construed in the following way: not to use words like unique or other words that would be exact translation of Greek monos, which does not occur here, but rather to construe the English or French or German translation in such a way that using words like one, more, for example, King James Version, having yet one son, New Jerusalem Bible, had still someone left, his beloved son, and so on, but still to construe the text in such a way that the implication would be that he was the only one, but not putting this in the text itself, like in Greek. Okay, thank you, unknown David. Let's follow this pattern. Спасибо. Был у него еще один сын любимый. Единственное, что, конечно, выясняется из стиха 7, из реакции виноградников. Ну, Иисус же старший сын, первый, он и есть наследник.
Может, даже еще был у него один сын любимый. Ну, вообще, вот чуть-чуть я смотрю, текст разнится с византийским вариантом, несущественно. Вот, но везде еще. В византийском тогда еще одного сына имея, посылает его. Ну, любимого посылает. Вот. Там просто ун еще в византийском тексте. Окей, спасибо. Что касается перевода «этимасан», как издевались над ним. Мне понравилось, как вы сказали, что если надругаться, то это Это будет, что-то связано с сексуальными, да, конечно, вещами. Это будет некрасиво смотреться. Я думаю, что здесь не это имелось в виду. Я с вами согласен, что издевались. Издевались лучше, конечно, лучше издевались. на дальнем почему-то отпустили его с бесчестием, но здесь, вообще говоря, не говорит, что они его отпустили. Где он оставался после того, как его этимосан в греческом тексте, по крайней мере, в критическом не сказано. Ну, про бесчестие есть в Ветхом Завете, в книге Царств, если не ошибаюсь, когда бороды срубили, Ну да, нет. одежду сняли, ну, это не было же чем-то сексуальным. Бесчестие. Это совершенно не то же самое, что у нас пытались делать жители Содома и Гоморры с ангелами Божьими. Это в византийском тексте, смотрите. У нас есть... Давайте я сейчас выведу на экран наш текст. Там апестилан этимосменон, да? В Да. византийском И тексте. отослали его С бесчестием. с Ну, как бы обесчестившегося, обесчещенного. бесчестного отослали. Да. Но просто вот это же бесчестие, например, у Иоанна 8:49, а вы, мол, типа не уважаете меня, да? Я чту моего отца, а вы не уважаете меня. Там тоже это слово. И там, конечно, нет такого оттенка, ну, держит современный русский лексикон, уж слишком современный, мне кажется, терминологический обиход создает какие-то шаблоны в умах читателей со словом бесчестие. Да-да. А можно позор, опозорив? Мне кажется, с позором отослать можно, если мы пойдем за византийским чтением, но просто и опозорили его непонятно. Просто вот Атимазо допустим, Дворецкий предлагает это подвергать позорному наказанию. То есть какое-то позорное физическое наказание. То есть не просто там что-то сделать в наказание, а именно с позором каким-то. Но Дворецкий известен тем, из-за этого филологи классики не любят, что он очень часто окказиональные значения, которые проявляются в одном конкретном контексте, под влиянием именно этого контекста и лексемика как таковой, наверное, не свойственны, он их вписывает в свой словарь. Вот. Согласен, есть такой у него грешок, Вот. но Бдак тоже как бы именно в этом согласен. Ну, Это какое-то очень такое позорная штука, в общем. Не просто избили, а как-то позорно это сделали. но вот я всегда, особенно учитывая, что у нас, конечно, библейская традиция стоит с библейским греческим, предпочитаю обращаться не к словарям, а непосредственно к списку контекстов. Ну, вот, скажем, у нас
стандартный перевод, проклят застоящий отца или мать свою, эпикатаратос го атимазон патера ауту, эметера ауту. Ну, здесь явно речь идет не про какое-то позорное наказание. Да? Вот, то есть бывают какие-то контексты, где контекст – это бесчестие, это позор, требует интерпретировать как позорное наказание, бывает контекст, где это абсолютно неприемлемо. И наш контекст, ну, непонятно, в чем они это заключалось. Может, действительно, как было сказано, половинку бороды им обрили, можете, выпороли. You notice that this verb occurs in Isaiah 5 too, right? So that's part of, and a lot of what's happening here has a background in Isaiah chapter Yes. 5. Isaiah 5:15, you mean? Yeah. Kai tesetai anthropos. Kai etimas tesetai aner. Mhm. This is whatever is the meaning of the Hebrew, where, by the way, we do not have any passive voice. But Greek Right. passive here, to my mind, is the passive, the divine passive. Uh-huh. The Greek text implies, Of course, yeah. yes, who is the actor? Yeah, God is the actor who is Yes, dishonoring this person. yes. Who It's, tapainosai anthropon. mm, Да. So probably, even though Isaiah background is very clear behind this pericope, 5:15, and other cases of Atimazo in the first half of Isaiah of a different type, but probably yeah, it's interesting that it occurs with reference to the suffering servant in yes, Isaiah. exactly. I mean, that would fit into, gospel theology very nicely. А нет чего-то общего вот между тем, что мы просмотрели, то, что это было публично? То, что Бдаг предлагает именно для этого стиха публичное унижение. Ну, Бдаг – это не Слово Божье. 100%. Ведь у нас даже дважды. Алото эйдос ауту атимон. Да? Про слугу. It's interesting, of course, in Isaiah 53, why is the servant suffering? It's God who makes him suffer. Whereas in the Markan passage, I mean, if you take the imagery literally, the vineyard owner sends his son expecting that he will be well treated. So I mean, I don't think you can always press these parables of Jesus, that literally. But if you did, you would have a tension between what's portrayed in Isaiah 53 and what's portrayed in Mark 12.
Yes, but I think that we all agree that the main theology of Mark, theological interpretation of what goes on, is that John and then Jesus are given. Yes? Yeah, sure. Yeah, sure. That God's behind the whole thing, Yes. of course. But, yeah, but still, just looking at Mark 12, 1 to 9 alone, you might get a different impression. And, maybe that's not, Mark's not concerned about that. But it's just an interesting difference in the sort of imagery that's used. Yes, but probably this passage of Isaiah 53:3 was behind the image, the Markan imagery here. Yeah, I'd say so. Yeah. Or at least that's behind the imagery in Mark 12:4. Yeah, it could very well be. I'm not sure I noticed that in my commentary. But we agree that after our seminar, we will need to write a new commentary. Yeah, well, I'm going to publish the revised according to Russian suggestions version. Yes. Agreed. Ну так что, мы оставляем по-русски. Издевались над ним? Или как? Да, может быть, издевались. Это и выразительно, и избегает ненужных каких-то ассоциаций. Тем более издевались содержит и смысл позора и унижения, и смысл какого-то физического воздействия. Так что хорошее слово. Okay. Then if they do not have any other suggestions on the level of individual words or individual images, we can go to the next level. I want to how did you translate agapetos in Mark 1:11? Because it is a clear parallel to it. Yeah, and of course, people have seen Akedah imagery behind that one too. So I think it's important that there's a back reference to Mark 1:11 here. And they both probably do invoke the idea of the Akedah. Are you going to are we going back to your translation? Yes. Let's do this. But what would be your suggestion, Larissa? Did you have a different suggestion? My suggestion is to use the same words. Вот я увидел в нашем чате, ему разбили голову и унизили его. Может быть, унизили даже лучше? Или унижали его? А можно на текст ваш перевести? Просто я не знаю, какой манускрипт у вас. Yes. Какой манускрипт у нас? Это вот я показываю место, которое Лариса просила показать. И был голос небес, ты сын мой любимый, угодно мне, Агапетос. Okay. Вот. И also любимый. вот наше место.
Может, ему разбили голову и унижали его? Может, так будет даже точнее, унижали или унизили. Что скажете? Вот, по-моему, тот случай, когда оба лучше. Трудно выбрать. Но мне кажется, издевались лучше, потому что, ну как сказать, разбили ему голову и еще сказали ему невежливое слово. Тут как бы два глагола должны быть одного порядка воздействия. Вот. А унижали это немножко мягче, я бы сказала. Блин. Обои лучше. Хорошо. Мне вот у Косяна понравилось «обесчестили». Меняется какой-то именно, как это по-русски-то? Ну, перфект, в общем. Как-то время наше. Да. Но в русском слове «обесчестили», особенно, конечно, если речь идет про девицу, но не только, звучит именно тот самый сексуальный обертон, о котором мы говорили, что здесь он в греческом тексте отсутствует явно. Да, возможно, у Косяна просто другое время было. Тогда так можно было. Ну, другое, не другое, но явно прямо сейчас это уместно. Хорошо. Тогда, что же? Can we go back to verse 6 again? Because I'm still not sure about the translation of the Окей. huion agapeton. Yeah, so the way your translation now reads is he still had one son, a beloved one, right? But I guess what I was suggesting before was the sense is, and I thought this was what Unknown David was suggesting also. He still had one, namely a son, left. Because the way you have it now implies that he had other sons, right? Or I guess I'm just confused about the translation here. Еще был у него один сын. Or is it еще был у него один, namely сын? Yes. This implies uniqueness, but not stresses it as it were if we had used words like unique or the only one. Yeah. Okay. Yeah. Okay, but I want a comma after Odin, and then what Imea, is that mean namely? Sin. In other words, I think Odin and Sin are in apposition to each other. So I guess the exegetical question is henna, is that an independent word on its own, or does it modify huion? And I guess the way I translated it, it was henna was an independent word. It's the object of echen. And then huion agapeton was in apposition to that. Okay. As opposed to saying that the object of echen is henna huion agapeton. It seems to me those are the two possibilities, but you have to choose between them. I think the way I put it now
keeps the same degree of ambiguity with regard to syntactic parsing as we have in the Greek original. Еще был у него один любимый сын. Эти Эйхен и Ион Агапетон. Okay. Yeah, okay. With the comma after Odin, then I think you have that ambiguity. Okay. Okay, so I'm happy now. Yes, well, we are happy to make you happy. Okay, good. I'm happy that you're happy to make me happy. Yes. I think now we can look at the same passage on the other level, namely on the level of intertextual links with the Old Testament and with other places in Mark. Joe already mentioned the link between this passage and Akedah. Probably we can dwell on this more. And we have also seen what I regard as an obvious link with the suffering servant passages of Isaiah. Larissa also pointed to the link within the Gospel of Mark back to the first chapter, Hiosmu Agapetos, as said by God during the baptism. Sure. Last time you said that you would like to dwell a bit more on these Old Testament parallels and intertextual links. Well, yeah, let me just say, I wrote an article once. It's called "The Intertextual Polemic of the Markan Vineyard Parable," and I was paying a special attention to Isaiah chapter 5. And I mean, as we've said, a lot of the language, especially in verses 1 and 2, is straight out of Isaiah chapter 5, which is also about, Israel as God's vineyard. And the vineyard has not produced fruit, so God is going to come and attack it. That's basically the picture. But I guess one of the things that is interesting to me is that, so you have this obvious background in Isaiah, but it's also different because because in Isaiah, the vineyard itself is a symbol of Israel, of the people of Israel, and God attacking and hurting the vineyard is attacking his own people. Whereas here, the vineyard, the human beings are not the vineyard itself, but they're those who are keeping the vineyard. And what happens at the end is that those who are keeping the vineyard, because of their evil, God comes and he is going to just kill them and replace them with others. And in my article, I looked at the way, this vineyard image and other images of Israel as some sort of plant are used, both in the Old Testament itself and in later Jewish interpretation. And what was really striking to me was that usually when Jews looked at the vineyard passage in Isaiah,
they tended to ignore the ending of it, which is so horrific, and instead they concentrated on, I think it's verse 7 of the Isaiah passage, the Lord's vineyard is Israel. And I think in general, when the Old Testament and Jewish interpreters use this image of a plant as a symbol for Israel, the point is that God remains committed to that plant in spite of everything. So it's an image of covenantal faithfulness on the part of God. But when it's used in this Markan parable, that's not really the implication. It's rather like the replacement of one group of masters of the vineyard with another group. Так, а можно сказать? Я думаю, что Джоэль натолкнул на мысль, наверное, да, что Израиль — это виноградник, но он же также, Иисус, в смысле и Бог, говорит, что у Израиля будут учителя, будут те, кто управляет Израилем. И если вспомнить, кому эта притча обращается, она же обращается к тем, кто у него в последних стихах прошлой главы спросил вопрос. И в конце этой притчи они побоялись его схватить, потому что поняли, что это о них идет речь. То есть виноградник остается также Израилем, просто у этого Израиля есть виноградари, которые должны его возделывать, но они этого не делают. Let me say something about the Isaiah passage for a sec. Just when these Jewish interpreters, especially the rabbis, when they look at Isaiah chapter 5, verse 7, they almost always concentrate on the first half of the verse, which they interpret positively, rather than the second half, which talks about judgment. And I think you could say that within Isaiah itself, there's a point of departure for that, because later in Isaiah, in chapter 27, the vineyard image is used again, but it's for, the rebirth of Israel, really. So in the canonical shape of Isaiah as a whole, the judgment on Israel in chapter 5 is, I think you could say it's reversed in chapter 27 of Isaiah. Do you now see Bible works and Isaiah? Yeah, You say chapter 27. yeah, verses 2 to 9, yeah. Yes. It's a reversal that we do not see in the Gospel of Mark, but still the point of departure is extremely close. If you look at the first verses, we see almost the same words. We have already seen in Mark that he perietican phragmon, put a wall around this. Oryxen hypolenion, Oikodomesen purgon. And what do we see? There's a phragmon perietica,
kai phytos ampelon, kai oikodomes pyrgon, kai prolenion oryxa, in a slightly different order, but these are the same expressions. So, of course, everyone versed in the Old Testament would immediately recognize that this is an intertextual play with Isaiah 5. Yeah. So I guess, for me, like theologically, the problem is, and the Mark passage troubles me because I like the Isaiah version and the rabbinic version much better, because what that's saying is that no matter what Israel does, God still remains faithful to them in spite of their sin. Whereas it seems to me that Mark's use of this is moving in the direction of supersessionism. These original vineyard, the original vineyard owners have sinned, and therefore God is going to replace them with a different group. Yes, this is further from the Old Testament tradition than, for example, Paul's the Judaism of his time. Say that again. Even Paul's polemics against Judaism is not as sharp as what we have here. So this is one step further than the Pauline attitude. Well, yeah, and it seems to me that the Pauline attitude, in Romans, he sort of starts in this direction in Romans 9, but then he reverses it in Romans 11. And again, in Romans 11, you have, this imagery of the root and the tree. So again, he uses this sort of vegetation imagery to talk ultimately about God's eternal commitment to Israel in spite of everything, in spite of its sin, in spite of its rejection of Jesus. And of course, Matthew moves even further in the same direction as Mark, because he talks about the kingdom of God being taken away from you, maybe the Jewish leaders, and given to a people bringing its fruits. So he adds, this verse at the end of the parable that makes I think, the supersessionism explicit. Okay. Whether we like this or not, that's what is written in the gospel. Pathos gegraptai. Any other comments on this pericope with its Old Testament background? Well, maybe, if I may. Yeah, you may. It seems to me that with this, although the same words are used in Isaiah and in Mark, the referent is different. In Isaiah, the vineyard itself is sort of metaphor for people of Israel. In Mark, vineyard is just a context. It seems to me that what Mark parable says that that God has given these workers everything done for them. Everything is arranged. There is a vineyard. There is this divilnia. There is this tower. Everything. They didn't do. They didn't have to do anything
except just make their work. So these are different references, and somehow this shift may have been, because of the similarity of the words, may have been intended. So there's no real contradiction. It's just the same story used in different ways, in different parabolic ways. Yes, I think we all agree on this. But of course, the question of reference is crucial here. As concerns Isaiah, the reference of the vineyard is clear. And even for those who do not understand, Isaiah adds that the vineyard is the people of Israel. But to whom or to what does the image of vineyard refer in Mark? I think that the image of vineyard in Mark is just the world which God has given men. So men are the workers, not the vineyard. And the vineyard in Mark is the world with all its structure, it's just arranged. That's why, for example, these very specific references to a tower, to this wine press or whatever, are not very important. It just should be the message is that the world is given to you. You don't have to do anything. It is there. It is complete for you, men. It's a good exegesis for ecological theology. Yeah. What was the emphasis for the gospel writer? What was the reference of the vineyard image in Mark's understanding? What do you think, Joel? I mean, I think that the Isaiah 5 passage was pretty well known. I think maybe even some of it comes into the liturgy later, into the Jewish liturgy. So I guess I'm seeing there being more of a close connection with Isaiah, in which case I think the readers would be thinking about Israel rather than the world. And yes, but Israel are tenants. And what is the vineyard? Yeah, I mean, so I guess I think maybe the vineyard becomes the land of Israel itself. And because, okay, so in Mark, in verse 9, you have, what will the Lord of the vineyard do? He will come and he will destroy those tenants, and he will give the vineyard to others. So I guess I'm always thinking of this in the back with the background of the Jewish war against the Romans, and that this might be taken as an allusion to the Roman destruction of Jewish sovereignty in Israel and giving that sovereignty to others after the war. But I don't know, it is confusing because he's obviously using an Isaiah passage that sets up one series of correspondences, and then he's slightly twisting it. So I say in this article, it's almost a parody of Isaiah 5. And you see, similar imagery in the saying that's attributed to John the Baptist about similar imagery of destruction and
and challenging of this sort of covenantal framework in the saying about God can God can raise up stones to Abraham, uh, uh, raise up children to Abraham out of the stones, and that's connected with the tree being chopped down. So I think he's taking an imagery that generally speaks of divine commitment to Israel and using it for a slightly different purpose. I always, I mean, I always understood this passage in a different way. I thought that the vineyard is rather not the land of Israel, but not the land of Israel, neither the world itself as in ecological theology, but rather some mission that was entrusted to Israel, but was neglected. The crucial question is, how do we understand verse 9? In your understanding, Joel, the vineyard is the land of Israel, and Alloy, whom the vineyard will be given over Romans or other Gentiles who were victorious during the Jewish war, and now they are owners of the land. In my understanding, these alloy who are given the vineyard are rather the Gentile Christians, not necessarily linked with the land of Israel, but living in diaspora, and so on and so on. And what is given to them and entrusted to them is the mission that Israel failed to do. yes, and your interpretation is the more common interpretation, and it has in its favor that at the end, in verse 12, it's the leaders who see that this vineyard is directed against them. So the way this is usually interpreted, and I think this is in line with what you're saying, is that the wicked tenants are the leaders of Israel who oppose the Christian mission, and that then what verse 9 is talking about is their leadership of the people of God will be taken away from them and given to Jesus' apostles. Oh, And or even to Gentile Christians. Alloy. okay, yeah, it's understanding. I think you're right that verse 9 is the crux of understanding. Who are the others to whom the vineyard is given. And I guess, where I'm coming from is partly just, because I read the whole background, the whole gospel in the background of the Jewish war and how devastating it was and how it changed everything. But I think that, from the
exegetical cues just within the parable itself, your interpretation is probably superior. And it's more like the usual interpretation. Now, I mean, Matthew, and maybe I'm partly reading Matthew into Mark, because, I mean, Matthew 21:43, which, a verse that Matthew adds, is pretty important. "43. Do you now see Matthew? Yeah. See, yeah, so the kingdom of God will be taken from you and given to a nation producing its fruits. So he introduces the idea of an ethnos. And I guess that goes with partly with your interpretation, right? Because he's talking about Gentiles, but here, I mean, it seems to be implying the replacement of one people by another. So, I mean, this is classic replacement theology. Exactly. Но это же не обязательно замещение. Замещение говорит о том, что будет полностью заменено. Но Господь говорит, Царство Божие в вас. То есть, и эта вся притча была направлена на учителей. И в ней не говорится, что они владели как бы в себе Царством Божиим, то есть, что они были верующими. Они должны были учить. Они должны были учить тех людей. Они их не учили. И поэтому Царство Божие, то есть люди, его народ, будет отнято у них насовсем и передано другим. Но, То по есть крайней это- мере, у Матфея здесь четко именно категория этноса вступает в игру. До тес этой этной. Вот. И думаю, что у Матфея все-таки скорее, хотя здесь, конечно, тоже имеется в виду бэкграунд иудейской войны и ее трагического конца, вот, но здесь, мне кажется, еще яснее, что речь идет не про этносы, которые поселились в Южном Ливанте, на территории бывшей Иудеи после конца Иудейской войны, а речь идет про этот самый этнос, про варваров, или гуим. Ну, я с вами полностью согласен, Михаил. Дело не в этом. То, что другие этносы, да, во всем Ветхом Завете Израиль эксклюзивный. То есть нету другого народа, у которого был Бог. И все, кто в Ветхом Завете каялись, к Царству Божьему, к Царству Израиля относились, это прозелиты, которые входили в Израиль. Ну, то есть они не могли быть от Израиля где-то. То есть они, даже в Новом Завете мы читаем, что приходили на все праздники, приходили на самые важные праздники, в общем, все съезжались обратно в Израиль как эксклюзивный такой, как это сказать, эксклюзивное место, что ли. Вот. И, возможно, здесь народы во всех смыслах употребляются. То есть будет отнимутся эксклюзивные права. Вот. Но в целом я с вами, да, согласен, наверное, больше, чем с другими комментариями за сегодня, то, что виноградник — это какая-то миссия, я бы сказал, народ весь Божий. То есть а виноградари — это, возможно, или учителя, или какие-то там первосвященники и все остальное. То есть, вот все вот это вместе взятое, так как, возможно, там есть несколько слоев у этого текста. Вот. И если еще можно, перескочу на другую тему, пока помню. В 7 стихе, в конце концов, он посылает его к работникам. Эсхатон — это точно
будет время, в конце концов, или его последнего посылает, в плане того, что после него никого больше не пошлет. И в вашем переводе, в конце концов, можно ли прочитать, что это будет последний раз, когда он кого-то посылает? Да, может быть, стоит подумать насчет этого эсхатон. Он посылает его последним к работникам. Такой вы как предлагаете перевод, да? Да, я предлагаю перевод, то, что после этого, после сына, он больше никого не пошлет. Он дальше придет сам. Просто в вашем переводе можно прочитать в конце концов, то есть как последнее действие. Но в конце концов, именно в русской речи немножко непонятно. Да, согласен. Может быть, вот так вот тогда? И он посылает, и он к работникам последним, да? И он последним посылает к работникам. Да. Или немножко точнее. Да, пожалуй, так лучше. Немножко забавно, что это практически дословно. У нас сейчас вот получилась конструкция этого стиха. Да, почти. Да, что же. Хорошо. Мы сегодня много сделали полезного. Вот, в частности, рассматривая наш функционально-эквивалентный перевод и местами действительно приближая его к оригиналу. Вот. Мы остановимся на пороге 10 стиха, где у нас, конечно же, еще одна отсылка к Ветхому Завету. Вот. На это уже, наверное, нам имеет смысл посмотреть в следующий раз. Всем Окей. спасибо за встречу. Всем спасибо за встречу. Thank you very much. Thank you, Joel. See you next week. See you next week.